지금 주변에 소문이 어떻게 나고 있냐면은 Today I see 정말 some people 애터미처럼만 saying 해라. that 제발 애터미처럼만 해라 you 하는 should 얘기들이 do just like Atomy. 네트워크 마케팅을 I can 관리, hear 감독하는 그런 this a 기관에서 lot 정말 in 애터미처럼만 MLM 했으면 industry. 좋겠다 하는 그런 And many 얘기들이 companies say, I want to become 나옵니다. an Atomy. 그러면 이 회사는 As a 잘 company, 나가는데 you should become successful. Then how about you? How about leaders? You leaders should also become successful together with Atomy, right? Then if you want to become a successful person, what should you do? 카네기라는 사람이 있습니다. Carnegie, 카네기가 아주 가난한 집의 아이로 태어났는데 he was poor as a child, but he is rich. And he created the Carnegie Foundation, and he is helping many people. 카네기라는 사람이 And 늙어서 자기가 he 인생을 이렇게 later on, he looked back on his life, and he just want to know if he became very rich just because of good luck, and he just wondered if he is born again in a poor family, then if he can become successful again. Then his answer was yes. It was not out of good luck. He can do it again and again and to become successful. But not everyone can become successful. Why is it? And the reason is that because they don't really know how to succeed. They don't know the law of success. 그러니까 성공에도 법칙이 있다 하는 We have law for success. 예를 들면 이런 게 법칙입니다. So we have law A plus B equals C. This is law. When we have both A and B, that means we always get C. This is called law. And that means you can have A and B, and that always means you will become successful. So this is not something that I created. This is a law that we have had for a long time. This is also called the principle for the north. It means the north, the direction is already set up. This is also called the law of the nature. This is already preset law and act. This is a very natural phenomenon, and it is also called law of farm. When farmers do farming, they just do it according to natural law and principles. According to the law of nature, they harvest their crops. So what is the first step? Some people say you should prepare some seeds. Some others might say you need to have a land. Some people say you need to have money to buy seed and land. So there are many different answers, but what is the real first step for farmers? He need to decide how much to harvest. What to harvest and how much he want to harvest. So this should be determined first. It is not realistic to believe that you can have something which is not in your mind. So the farmers need to have a very detailed picture in his mind in order to get that in reality. So only when you have a specific and detailed goals in your mind, that's when you can have that result in reality later on. This is called the law of success. If you want to become successful, that means you first need to have something in your mind. What is that? You need to have yourself, successful yourself in your mind. So everything determines your imagination, your self-image in your mind. That's what determines your future. Just like farmers, if he has something, if he has sweet potatoes or if he has rice in his mind, then
those picture in his mind will determine the result. That means if you don't really have any kind of picture in your mind, your life will not change. If you don't really like your life right now, then that means 3 or 5 years ago you just imagined something very bad in your mind, or you didn't have any kind of imagination about your future 3 or 5 years ago. So that means right now, if you don't have a clear picture for your life, for your future, then that means your life will not change. But if you really want to change your life, then you need to have dream vividly in your mind. So how can you do that? 생각이 좀 복잡하죠. It's a little bit complicated, right? There is a reason. That is, you feel it is complicated because human beings themselves are very complicated. 사람은 육이라는 게 있습니다. We have our flesh, 영이라는 게 있어요. and we have spirit. 그다음에 We 혼이라는 also 게 있어요. have soul, 그다음에 우리는 혼자 사는 게 and 아니고 we also have 환경으로 the environment which is surrounding us. 이 육이 요구하는 거, 영이 요구하는 거, We have 혼이 flesh, 요구하는 거, spirit, 주변 환경이 soul, 요구하는 and the 것이 environment. 각각 다릅니다. What they require 이거는 다 is all 만족시키고 different. 살아야만 We need to 된다 meet 하는 거예요. those 이게 욕구라는 standards, 건데, and this is 우리 called 육이 요구하는 desire. 것은 How about 첫째는 fresh? 건강하고 First, you need to become very healthy 오래 사는 거예요. and live longer. 그리고 건강하고 오래 사는데 찢어지게 가난하면은 And if you are healthy and if you can learn, if you can live longer, but if you don't have any money, that means you will not be very satisfied. This means you need to live well. How about spirit? And spirit and soul looks very similar, but they are different. How about animals? Animals have soul, but they don't have spirit. Spirit is about time. 영혼을 사모하는 마음이 About 그리고 이거는 time 양심에 관한 거예요. itself, 양심. and it is 이 also 양심은 동물에게는 없어요. 사람에게만 있어요. conscience. This is something only human beings have. Let's say a dog 내가 좀 참을 걸 그러면서 bits 후회하고 있는 개 보셨어요? someone's leg, and have you seen a dog who feel regretful after biting someone? No way. So human being is the only creature that has the sense of conscience, and we also have the desire to be loved by our creator. So this is about to love. This is we want to become loved by our creator because we have spirit, and soul is about your desire to learn something. If you don't learn something, then you will never be satisfied with yourself. Even when you're very rich, if you don't have a lot of knowledge, then you will not be very satisfied. And soul is also about a lot of different emotions that you feel. And it is about the desire to live a calm life, very stable emotion. Animals, they feel emotions. They have animals' rights. They feel happy when you give them some tasty food, right? And they become angry when you try to get their food, right? And dogs can also remember their masters. So they have the knowledge. That is why I said animals have soul. And how about the environment? We have the desire to contribute to the society. So we need to meet the 4 different standards in a balanced way. If not, we will not be very satisfied with our life. We have the desire to contribute to the society. When we die, if you feel like
I didn't do anything for the life, for the nation, for my family, for my friends, then if you feel like that, if you regret your life, then you would not be very happy. Everyone has the desire to become very useful for the society and for many people around us. So we need to have a great picture meeting the four different standards together. So you need to have a clear picture about the four different factors in your mind. If you have only one, like even if it is only one from the four, if there's something missing, then you will not be very happy. And the fact is that they are interconnected. We say we need to live well, but if you just live well, and that's like nothing. And we need to live well because we have the loved ones. 내가 못 살게 되면은 If you don't live well, 내 사랑하는 사람들이 다 then 힘들고 your loved ones 다 will 어려움을 겪게 된다. 자, suffer. 정말 자녀들이 어렵게 Let's say 살아가면은 if your 부모님들이 children 애달파하면 suffer, 내가 then your 죽더라도 parent, 너희 then the 자신의 parents 꼴을 보고 would 죽어야 될 겁니다. feel 이렇게 unhappy, 어렵게 right? 살아가는 걸 보니까 내가 눈을 감을 If 수가 your 없다는 것이 parents and if your 부모님들의 children 얘기입니다. is suffering, then you might not be very 우리가 happy. 잘 살아야 되는 이유는 And 정말 we 사랑하는 need to 자녀들이 있기 live 때문에 well 우리가 잘 because 살아야 되는 거예요. 지금 of the 우리 세대 children, right? 살아오신 분들 집 한 채 마련하느라고 we have a lot 정말 of 거의 평생을 다 people 소비하다시피 했습니다. who have spent their 그런데 우리 entire 자녀들 life 세대는 to 우리 세대보다도 buy 더 a 힘든 세대라고 house. 얘기합니다. But 지금 우리 our 시대에는 children, 그래도 their 희망이라는 게 generation, 있었어요. things are very 배우고 even 뭔가 more 공부를 difficult 하고 for 열심히 them. 노력하면 For 잘 our 살수 generation, 있다는 we 것이 at least 있었다는 had a sense of 그런데 hope. 요즘 If we work 젊은이들한테는 harder, we can 공부를 live 할 만큼 well. 하고 But for 노력을 how about 해도 our young 대책이 people? 안서는 They just 절망이라는 feel 봉착해 있다 하는 겁니다. they just feel 그래서 helpless 우리 because 자녀들한테 they 우리 believe 부모 that 세대가 they cannot 희망이 become 되어줄 successful 필요가 있어요. even when they 그래서 work harder. So 우리는 we, 정말 as parents, 누구기 should 위해서라도 give them a sense of 부자가 hope. 되어야 된다는 거예요. We 큰 기쁨을 need 맛보기 to become 그래서 rich 자녀들 to 보고도 support them, right? 니네 집사라고 하지 말고 우리가 정말 Don't 집 한 tell 채씩 your 사준다고 children 하면은 they have to buy their 얼마나 house by 보람 있겠냐 themselves. 하는 거예요. You can 그러니까 do that. You can do that for 잘 them. 살게 되면은 If we live 사랑하는 well, 자녀들에게 집 한 채 then we 사줄 수 can buy 있다는 a house 그러니까 for 잘 살아야 our 되고 잘 살아야 loved 되고. children. 잘 살아야 되는 That is why we need to 잘 살아야 돼. live well. 이 잘 살지 못하면은요. So if you don't 이 live well, 사랑하는 것도 힘들어요. love becomes difficult as well. 저도 집사람을 워낙 좋아해가지고 I 한 was 1년을 so in love with my 쫓아다녀가지고 이제 wife, so I 결혼을 followed her 했어요. for 1 year. 그래서 잘 살았습니다. And we 그런 had a 대로 pretty 잘 good life 살았는데 together. 인터넷 백화점을 이제 I 차리게 opened 됩니다. 그러는 an online 가운데서 shopping mall. 이제 굉장히 힘이 들어지다 However, the 보니까 business got 정말 tough. 너무 어려워져가지고 이제 So- 월세 50만 원짜리 월세방에 So my 가서 family 이렇게 and 살게 I- 됐어요. 그러면서 and I 제가 had to move in 이제 a 몸이 아프기 small 때문에 house. 일을 하면 안 된다고 To 그래서 make matters 집사람이 worse, 어디 가서 한 150만 원인가 my mother 이렇게 got a job making 벌어와가지고 around 50만 원 월세 주고 애들 이제 $1,500 학비 주고 이렇게 dollars 근근히 a 먹고 month. 사는 이제 We 이런 barely had 처지가 enough. 돼버린 거예요. So after paying rent, our 경제적으로 children 압박을 받다 situations, 보니까 so we had so much 부부간에도 financial 말이 troubles. 점점 이제 뜸해지기 So 시작을 we 하고 started talking 나중에는 말 less. 한마디씩 나오면 이렇게 삐딱선을 타기 So 시작하고 we started 자꾸 그렇게 to 갈등이 argue. 생기더라고요. 어느 날 제가 집에 들어갔는데 So 너무 one day I 추운 came 거예요. home at a freezing house. 그래서 여보 So I told my wife, 가스 좀 팍팍 떼라고 why don't you 그랬더니 crank up the 이분은 heater? 추운 줄 모른 줄 She 아세요? said, 이렇게 don't you think I cannot 심하게 tell 얘기를 if 하더라고. it is 자기도 cold? 추운데 당신이 돈 못 She 벌어니까 said 내가 she 불 was 안 떼지. 뭐 also 추운 줄 cold 몰라서 불 안 떼냐 to save 이거야. money, but I am doing that to 10만 save 원어치 money. 떼면은 좀 추워요. If you spend around 그래서 5만 원어치만 더 떼면 조그마한 $100, 집이니까 it's 좀 okay. 따뜻해. Since it is a small 한 place. 달에 5만 원씩 아끼려고 In order to 집에 산 save 거예요. the 그럼 겨울에 5개월 난방하죠? 그럼 $50, 1년에 얼마 아껴요? 25만 원. then you're gonna 3년 save 동안 아꼈으니까 얼마 아꼈대요? $250. 75만 원. That for 그 1 month, 75만 you're 원 gonna 때문에 3년을 떤 걸 생각하면은 save 지금도 억울해 죽겠어. $750. 돈은요 없을 때는 절대 You 아끼면 should 안 돼. never save when you're poor. 있는 대로 다 써야 돼. You spend all of 다 what you 써봐야 몇 푼 have. 되지가 않으니까. 돈이 좀 있을 때는 아껴야 돼. You should 그때 save when 아끼면 you're 돈이 having some 모아지거든. money because you can pile 돈에 up 대해서요 the money. 오해들을 많이 하고 There are so 있어요. many 예를 people who 들면 have a wrong idea about 수입과 money. 지출이 있으면은
So when you have 수입에 an 맞춰서 income and 지출을 해야 된다. expenditure, 이렇게 you need to 배웠잖아요. budget 그렇죠? our expenses 예. based on our income. 이거는 나라 경제를 생각할 때 이렇게 This 해야 되는 actually 거고 only 개인 applies 경제로 to when 봤을 you think 때는요. about the 수입에 government 맞춰갖고 spending. 지출하고 But 있는 in your 사람 personal 치고 life, you have 부자가 to 없어요. spend based 그러니까 on your 가계부 쓰는 income. 사람들 있죠. 수입에 맞춰서 지출한다고 There are people who keep 가계부 a 쓰는 사람 household 치고 부자가 rather, 못 right? 봤어요. 여러분 제발 가계부 좀 쓰지 마세요. I'm serious. Don't keep a 부자들은 household 가계부 안 ledger. 써. The rich never 가난뱅이들만 do. 쓰고 Only 있어. 또 penny 그거를 또 teachers do. 검사하고 있는 Some petty 쪼잔한 husbands 남편들도 있어. even review the ledgers that their wives 찌질이야 kept. 찌질이. They are so 지금 cheap. 참 많이 벌어다 주면 왜 이걸 쓰고 있냐고. 조금 벌어다 주면서 그걸 She's 아줌마도 쓰고 keeping it 있는데 to 제대로 help 썼는가 make 안 썼는가 ends meet. 검사하고 있는 그 Why are you 찌질이. being a 아이고 loser 그래. by reviewing it? 이렇게 하지 말고요. 부자가 So 되려면 don't 어떻게 do that. 하냐면은 So how do you 수입 become rich? 잊어버려. 지출부터 Forget about 결정을 해. the 지출. earnings and determine your 내가 expenses 어떻게 first. 소비를 하면서 살 Think 건지, about how 내가 much you are 돈을 going to 어떻게 spend, 쓰면서 살 what you are 건지. going to spend it on. 이 지출을 결정을 And organizing your 해보면요. expenses, 이게 제법 많아요. 이게. you'll be surprised. 여러분 보통 3천만 원에서요. So you need to have a 5천만 steady 원 monthly 정도가 income of 매월 30K to 있어야만이 부자가 돼요. $50K. 이 정도를 지출하지 If you really 않으면 want to consider 이게 별 yourself 부자가 아니에요. rich, that's not much. 근데 무슨 3천만 원에서 5천만 But some of 원씩이나 you are thinking, I 난 can't 300에서 even make 500도 못 30 to 벌어봤는데 50K dollars. 3천에서 5천이 필요하냐고 그러는데 3천에서 5천이 있어야 If 부자가 된다. you are only rich if you can make 30 to 50K dollars. 아무것도 안 돼. 그 찌질이로 사는 But you are 거예요. living paycheck 그런데 많은 to 사람들이 paycheck. 300에서 However, 700만 so many 벌었으면 people 소원이 have a 없겠다. 그래서 goal to 좋은 make 대학 that kind 가가지고 of money. 열심히 박터지게 대기업에 가가지고 So they go to 결국 big 버는 게 얼마냐? company, 300에서 700 make some 벌고 money 있고. to earn a 그런데 30K to 300에서 700 700K 벌고 있는데 dollars. 별 볼 일 없어요. In 노대책 안 reality, 써요. 그게. no, you can't guarantee your retirement. 3천에서 5천은 벌어야 돼요. 30K to 50K 매달. dollars a month. That is the least 그리고 돈을 amount 하는 of money you 것은요. need to 평생 get. 버는 게 아니에요. You can't work for money 갈수록 forever. 갈수록 돈 벌 수 There 있는 will be 기회라는 게 fewer 줄어들어요. money-making opportunities in the future. 이 기회의 색이 Opportunities will start to dwindle like 무슨 this. 얘기냐면은 Basically, 20대, if 30대 you are 식당에 in your 가면은 주방 20s or 서빙을 30s, 시켜줘. you could easily be hired 그런데 as a server. 40대, 50대 However, when you're 가면은 in your 뒤에 40s 가서 or 50s, 음식하라고 you don't want 주방도 customers to 원해, see you. 배기 싫다고. So you are sent to the back of the work in the kitchen. 60대, 50대, 60대에 So in 가면은 your 그렇게 한다고 50s 이것도 and 안 시켜줘. 60s, they worry you might break 칭찬이나 누구 your 아니면은 안 써준단 ankles 말이에요. or 그러니까 something. 기회라는 것이 So 점점 opportunities 줄어들어. begin to 그런데 disappear 사람들은 with age. 막연하게 뭔가 Unfortunately, 시간이 most 지나고 people 미래가 chase the 되면 우리한테 illusion 좋은 that 기회가 올 거라는 someday in their 환상만 future, 쫓아가고 있어요. luck will 그렇지가 않아요. come to the 점점점 줄어들고 있어요. 그러니까 blossoms. You have to change 결판을 your 내야 life 되는 거예요. right now. 그리고 There are 사람은 always 돈을 버는 opportune 때가 있고 times 번 돈을 쓸 for 때가 earning 있어야 되는 money 거예요. and spending 돈 money. 쓰는 것도요. 늙어가지고 You might 돈 think 쓰려고 spending 그래요. money is 여행도 다리 썽썽할 때 여행이지. Try going on a trip at an early. 오그라져가지고 You're not exactly physically fit 거기에다가 to 어디 do a 좋은 lot of 경치를 봐도 sightseeing. 눈도 You can't 침침한데 really go 가면 뭐 hiking in 하냐고. exotic places, can you? 어디 맛있는 걸 먹을 때도 Not 다리 appreciate 썽썽할 beautiful 때지. sights as your vision gets 가가지고 worse. 틀니가 많이 Your 한 poor 많이 teeth or 해가면서, dentures are going to 맛있는 make 거 it 좀 worse. 뭐하냐 이거야. Try out new 그러니까 foreign 이것도 cuisine. 기회가 Your chances 점점점 are 줄어드니까 quickly disappearing. 벌라면 1년, You need 2년, to make 3년 all the 가면 money you 빨리 벌고 require within a short 그래 period, 놓고 그걸 so that you can 써가야 enjoy the 된다는 rest of 거야. your life 그런데 spending it. 젊음 다 가도록 Don't spend all 이제 your 벌기만 해, youth 벌기만 working 하다가 for 이제 money. 늙어가지고 이제 You become 있는 so 것도 old and 쓰지도 fragile, 못한다는 거예요. you can't even enjoy it. 그러니까 벌 수 있는 You 시간이 don't 그렇게 have that 길면 안 long 되는 of a 거예요. window for 3년에서 money making. 5년 안에 평생 Either 쓸 finish 돈을 다 earning 벌거나 or you need 아니면은 평생 5 돈이 to 6 들어오도록 years 시스템을 or 만들어 놔야 create 돼. a system that you will 3년에서 bring 5년 you 해보고 the 안 되면 money. 때려치우세요. You can't 그거는 do it. 평생에도 안 돼. You're better off not even trying. 애터미 사업도 3년, You 5년 should 지났는데 just 안 되는 wrap it up 사람들 and 빨리 go. 때려치우고 집에 가세요. If you can't do it 근데 within 3 to 반성을 5 한 years, 가지는 해봐야 however, 돼. you need to 진짜로 do some 했는가? serious 아니면은 searching first. 발가락만 Did 하나 I 걸치고 really give 3년, it my 5년 best 지나갔는가? try, or 그거는 did I 반성을 해야 only 돼. do it half-heartedly? 돈이 3천에서 If you want to 5천은 live in 있어야 style, you need 사람답게 30K to 50K dollars. 부모님한테도 For 제발 example, 용돈 you 드리지 need to 말고 support your 생활비를 드리고 parents. 20만 원, You 30만 원 shouldn't just give them 보내주고 pocket money.
무슨 They are 애기들이에요? not children. 부모님도 살려고 They 하면 need money to 생활이라는 걸 live 해야 된단 말이에요. on. 생활비를 Wouldn't you want 200이든 to give 300이든 them 400이든 2K, 보내드려야 돼. 30K, 3K, or 4K 그래야 a 뭘 month? 사람답게 살 거 아니에요. Wouldn't that make you feel great? 그리고 노인네들 The 치료비 elderly 더 have 많이 a lot of 들어가요. medical expenses. 그러니까 So 우리가 in 뭔가 order 돈을 for 제대로 us 쓰기 to live 위해서는 in style and with 사랑을 하기 class, 위해서는 as well as love, 돈이 we 있어야 돼. must 부자가 become 돼야 돼. rich. 아니 My 우리 wife 집사람도 was 이제 so worried about that. 그 가스비 5만 원 The 가지고 찍어도 $50 깨부터 for 이렇게 heating 들어가요. our home. 아니 그러다 보니까 어느 날 One day 우리 she 집사람이 told 한마디 me 하더라고. seriously 여보, 애들 that she would be 졸업하고 leaving 나면 me 우리 once 헤어집시다. the kids 아 근데 graduate 우리 from 집사람도 college. 하면 한다는 My 사람이거든요. wife is a woman of her 아유, word. 그 말을 듣는 So when 순간에 I heard 억장이 this, I 무너지는 was 거예요. completely 그래서 crushed. 제가 방바닥에 So I broke down 쓰러져가지고요. on the floor 우리 와이프 and 다리를 cried 잡고요. my heart 엉엉 out, clinging onto her 울면서 leg. 여보 하지 마라. I 내가 said, 보낼 수가 없다. Darling, you can't leave 당신 me 지금 now. 가면은 You 집도 don't have 없고 a house 노대책 or 자금도 any 없고 retirement fund. 여보 가더라도 내가 Even if 집도 you will 사주고 go, you 노대책 must 자금 wait for me to 마련해서 get all of 내가 that for 통장에 you. 넣어서 줄 Please 때까지만 let 좀 me put 참아주면 some 안 cash 되냐고 in your 다리를 bank 잡고 account. 엉엉 운 거예요. So she just stared 그랬더니 at me. 이렇게 보더니 아이고 어느 천년에요 그러더라고. And when? How long should I wait? 지금은 집도 사주고요. Now I got her 통장에 a nice 돈도 house 다 and put 넣어줬는데 plenty of 간다는 money 말을 in 안 her 해요. bank account. And she won't tell me when to leave. 그러니까 사랑도 제대로 하려고 하면은 So if you want to love, 잘 살아야 된다. you need to live well. 그래서 이게 다 이렇게 하나로 연결이 되어 있고 엉켜 있는 All 거예요. of that is 우리는 intertwined. 벌어서요. 남 주려고 사실은 버는 So 거예요. you're earning money actually 스스로 to give 돈을 쓰는 others. 것보다도요. 우리는 남한테 주었을 때 When we 정말 are sharing our 행복하고 money to other 기쁨이 있어요. people, we feel joy. 지금까지 뭐 남 줄 돈이 없어가지고 뭐 그런 거 한 번도 못 느끼 보신 분들 I 앞으로 think there are 기대를 so many 하십시오. people who haven't 남 줄 때 experienced 기쁨이 that feeling. 굉장합니다. 그래서 성경에도 But this is 받는 really 자보다 actually 주는 good. 자가 복이 The Bible 있도다. says it's 그것이 more blessed. 진실이라는 것을 진리라는 And you 것을 can feel your 줘보면은 near bones, 알아요. the pleasure of 그래서 giving. 우리는 가까운 데서부터 점점 넓혀서 So the giving should 줘야 돼요. start near you and 그리고 spread outward. 남을 도울 때 And 내가 when we 부자가 help 다 other 된 people, 다음에 여유 있으면 남에게 주겠다. 그러는 사람 치고 부자 된 But 다음에 you can't 돕는 just 사람이 거의 없어요. wait till you become rich. 언제부터 도와야 되냐면은 When should I 내가 start? 어려울 때 나보다 When you 더 need 어려운 to begin 사람을 by 도우면서 you need to begin 살아가야 by 된다 helping 하는 거예요. those 그러면은 나중에 you are 부자가 in 됐을 need. 때도 또 어려운 사람들을 도울 And 수가 when you 있어요. become, 저희 then when you become 회사에서도 rich, you can help them. 주변에 이렇게 돕는 일들을 해왔어요. Atomy 사회적으로. has been involved 그래서 in charity 맨 work. 처음에 회사가 어려울 때는 이웃의 학교에 When 가장 Atomy 가까운 학교에 애들 좀 불러가지고 was 한 going 달에 through some 20만 원, difficult 40만 원 times, we 주는 gave 일부터 them 시작을 the 했어요. 200 그러면서 or 조금씩 $400. 금액도 넓혀 나가고 And we 어쨌든 greatly 우리는 increased 이제 the 주변에 amount of 이렇게 좀 money 도와야 될 in 일들이 charities. 많이 있습니다. And there are so 물론 many 애터미 things 사업 that we can do 자체가 for 지금 charity 어려운 work. 사람들을 돕는 가장 좋은 Atomy 방법이에요. business itself 서민들에게는 is very actually 싼 good. 생필품을 공급을 해서 So we 질 좋고 provide 싼 the 생필품을 공급을 daily 해서 necessities to 이 people 가게 이 지출을 줄일 수 있도록 to help 생활비를 them 아낄 수 spend 있도록 less. 해주는 그것이 1차적인 공헌입니다. That is the 그리고 first step 돈 that 벌 you 만한 can do 직장이 to 없는 your 분들에게 society. 일자리를 마련해줘서 And create 정말 이렇게 jobs, 할 수 있도록 해주는 것. 그러면서 또 우리는 수당이 또 서민들에게 다 풀려나갑니다. So 자, we give 어떻든 them the 우리는 compassion to 정말 other 사랑하는 people. 사람들이 있기 때문에 Compensation to other people. 우리는 반드시 잘 살아야만 돼. So we 그래야 have to 내 live 사랑하는 well 사람들이 같이 잘 살게 돼. to 그리고요, help 사람은 our beloved ones. 조금만 올라가게 되면은요, So 점점점 용기라는 것이 if we 있어요. improve our 지금 여기 계시는 분들 status, 중에서도 our confidence go up. 어떤 희망을 갖고 꿈을 갖는 것이 So 굉장히 having your 두려운 dreams and 사람들이 confidence 있다는 걸 제가 알아요. might be something terrifying for some 어떤 people. 희망을 갖고 꿈을 갖는 것이 Having hopes and 그것을 dreams 두려워하고 있다는 걸 can be 제가 very 알아요. scary 왜냐하면 thing. 저도 I know that 사실은 because I 뭐 어렵지 않게 세상을 살았어요. used to live 그때는 wealthy 못 life. 사는 사람들 좀 무시했습니다. 솔직하게 And 얘기해서. 아이고, I look 요즘 down on 세상에 poor people. 정신머리가 Actually, 틀려 먹었으니까 못 살지. I used to 게을러 think 빠졌으니까 that 못 살지. they are lazy 그러면서 because they 못하는 are in 사람들 need. 좀 무시를 했어요. So 그런데 I look 제가 down on 깊은 them. 병에 들고
사업체는 다 So one 망해가. day I became ill 돈은 and 다 my 뺏기고 business 도리어 went 이제 빚쟁이까지 down. 집에 쫓아오면서 So I 몸이 ended 아파서 up 더 일을 being 못하는 chased 상황이 by 되다 보니까 people for our money. 사람이라는 게 이렇게 앞뒤가 콱 막히는 So I 기가 realized 막힌 that, 상황도 you know, 있구나. we can never 무조건 know 이게 the futures are 못 사는 ahead of us. 사람들을 무시하기만 해서는 안 되겠구나 So 하는 I 그런 realized that I 생각을 should 하게 not look 됐어요. down on people. 그런데 그런 어려운 상황이 So 이렇게 when I 되다 was going through 보니까 that time, 정말 희망을 갖는 것이 굉장히 it 두렵더라고요. was so hard to have hope. 정말 절망밖에 없었어요. I was left with 그런데 despair. 제가 어느 책에서 보고 애우고 있었던 And one 규절이 있었어요. Quote I 희망이 used 없을 to 때 remember: 유일한 희망은 when you are 희망을 hopeless, 갖는 the 것이다. best thing to do is to have 희망이 hope. 없을 때 가져야 You 되는 must 것이 have 희망이에요. hope when you feel desperate. 희망마저 갖지 못하면은 Even if you 아무런 can't 희망이 even have hope, 절망 your life 속에서도 is 희망을 가져야 doomed. 돼요. As long as you 그런데 can have 제가 your, 봤을 때는요, 그 you can 희망의 find your 불빛이 hope. But when I saw 아주 the light 조그맣게 of 보이는 hope at the 정말 end of the 캄캄한 동굴 속에 갇혀 있는 darkness, 몸은 병들, I was 가진 것은 sick. 아무것도 I had no 더 이상 money. 이제 목숨이 얼마를 부지할지를 모르는 I didn't know 그런 how much 상황에서 longer I was going to live. 그런데도 저는 그 희망의 불빛을 향해서 가야만 했어요. 왜? I 사랑하는 had to 사람들이 walk 있기 through 때문에. that light. 그런데 그 희망을 가지고 그 희망의 with the 불빛을 향해서 hope, 한 발 한 I 발 walked toward 옮겨가니까 the light. 그 작은 불빛이 점점 That 커지더라. the flickering light slowly became 우리는 희망을 bigger, 향해서 bigger. 다가가지 않으면 그 If you 희망이 don't 커지질 않아요. run toward the light, that'll never become brighter. 그 불빛이 점점점 커지더니 The light grew 어느 순간에 이제 동굴 밖으로 blinding, 나오고 and I saw that 온 I was 천지가 out of the cave. 밝은 The 광명으로 whole 가득 world 찬 outside 정말 was filled 희망만이 with 가득 light. 찬 그런 세계로 내가 나올 수가 있더라. So I was 그래서 out of 정말 the darkness. 절망의 깊은 and 동굴 filled 속에 with 갇혔을 때는 optimism. 정말 희망을 갖는 것도 I know how hard it 얼마나 is to 용기가 have 필요한 hope 건지. and 얼마나 두려운 positivity when we are trapped in the 용기라는 것은 darkness. 두려워하지 않는 것이 용기가 아니고 두려움을 알지만은 그 두려움 앞에 맞서는 것이 진정한 It is the courage 용기다. that we we face that 그래서 여러분 희망이 없을 때 the feeling. 마음속에 절망밖에 scary 없다고 feeling. 생각하고 So 나는 when you feel 아무것도 해낼 수 hopeless 없다고 생각하는 and when 이 you 순간에도 feel that you are 여러분들이 가져야 되는 broken 것은 and you can't do 희망이라는 anything 거고 그 else, 희망의 불빛을 cannot do 향해서 anything 우리는 else, 한 걸음 just to 한 take 걸음 one step 옮겨 나가야 된다는 거예요. closer, 그러면은 closer 그 toward 희망이 the 점점점 hope. 커지고 우리는 Then the hope will 밝은 become 광명으로 larger 나갈 수 있고 and greater. 다른 사람들에게 희망의 제 빛을 and become a 전해주는 messenger of 사람으로 hope 바뀔 for 수가 있다. everyone in your life. 자, 우리는 그래서 정말 사랑하는 사람들이 있기 때문에 우리는 Because 잘 we 살아야 have 돼요. loved 또 잘 ones, we 살려고 have to 하면은 live well. 배워야 됩니다. 여러분들이 And 이제 to live well, we 늦게까지 have 지금 to learn. 이렇게 또 배우고 So that is 계시는 why 거예요. you are studying so 그래서 hard. 정말 잘 살아서 So live well 사랑을 베풀면서 and share your 나눠주면서 살아가는 wealth and 그런 everything. 나 자신의 모습을 우리가 머릿속에 Think 한번 of yourself. 그려보자 하는 거예요. The person share your 그래야만이 love. 내 머릿속에 그게 만들어져야 And when you have 2년이고 built that 3년이고 5년 후에는 dreams, 밖으로 튀어나오는 거예요. you can be successful 그런데 in 이거를 그려 넣기만 5 하면 and 되느냐 3 하는 거예요. years in the 된다. future. 왜냐하면 If you dream 우리의 몸이라는 vividly, 것은 우리 you will 머릿속에 그냥 then 그리는 거하고 become true. 실제로 벌어지는 상황을 구별을 Your 못하는 body knows. 특징이 있어요. Your bodies cannot actually. 우리 머릿속에 이걸 그려 If you 넣기만 start 하면은 building 우리 몸이 images in your 변하고 body, 바뀌어버립니다. your body will begin to change. 여러분 입속에다가 제가 빨갛고 새콤하고 Imagine that I'm 달콤한 feeding you 석류를 한 움큼씩 넣어드리겠습니다. a pomegranate seed. 입안에 가득 찬 석류를 어금니로 So if you 씹으니까 start 새콤하고 달콤한 chewing 석류 that, 과즙이 입안 가득 퍼집니다. They burst and fill your 자, mouth. 입안에서 무슨 일이 What 일어났어요? happened in your mouth? 침이 안 났다 손 들어보세요. Raise your hand 빨리 if you 병원 don't 가세요. feel that. You need to see your 침샘이 고장 doctor. 난 겁니다. Your salivary gland might not be 우리는 working. 실제로 Our 먹었을 때 bodies 침이 will have the 나오는 거나 reactions, 머릿속으로 whether they are 석류를 actually 먹었다고 생각하는 거나 experiencing something 우리 real, 신체에 작용하는 or 효과는 if the 똑같다. experience exists only 이게 inside our 과학적으로 다 heads. 증명이 돼 It's a 있는 proven 이거를 scientific fact. 학문적으로는 자기 It's called 충족적 예언이라고 the 그러는데 self-fulfilling 내가 prophecy. 충족되었다고 The 애언을 strong 하면은 belief 충족이 can 된다는 make 거예요. your 신체 반응이 그대로 expectations become 일어난다는 true. 거예요. 그러니까 여러분들이 Therefore, you 실제로 have to start believing 내가 한 달에 that 3천만 I 원을 버는 will 사람이다, 5천만 원을 make 버는 사람이다. 30K to 내가 50K 그 일을 시작을 했고 dollars a 이제는 month. 그렇게 시간만 가면 그렇게 될 거다.
And that'll become 확신을 true. 가지고 머릿속에 You 내가 have to 어떤 have a 삶을 살 confidence 건지에 and 대해서 clear 확신을 가지게 and 되면은 successful picture of 여러분들의 yourself. 표정이라든가 Then your 태도라든가 eyes and your attitude and 눈빛이라든가 your 다 eyes will 바뀌어버리게 be 된다. changed. 그러니까 친구한테 전화를 해가지고도 So just to call your 내가 한 friend. 것은 아닌디 친구가 한다고 그러니까 너한테 얘기를 해주는디 요 따위로 telling 얘기를 you. 하면은 될 일도 안 되는 거예요. So 그렇게 해갖고 되는 you 게 shouldn't 아니고 talk this way. 야 내가 한 달에 5천만 원 버는지를 you have to 발견을 make a 했다. declaration 여러분 한 달에 that I 통장에 will make 5천만 원씩 꼽히는 게 30 그게 to 보통 일인 줄 50K 아세요? dollars a month. 어마어마하게 큰 공장 가지고 It is 있어야 돼. not 1,000명, 2,000명 make 거느리는 to 그런 공장을 that 가지고 amount 머리 of money. 빠지게 밤낮 없이 You have to 수십억 work day and 수백억을 night 투자해가지고 해야 집에다가 invest 5천만 원씩 갖다 so 준단 much 말이에요. money. 그런 사업만 큰 사업이고 한 But you 푼도 think 투자 안 that 한다고 those big 그러니까 businesses 애터미를 are 우습게 glorious 하는데 and Atomy 우스운 is 게 아니란 말이에요. imperial? 하나도 안 우습다고. It's not at all. 여러분 무슨 일을 해가지고 How 3천만 원, else 5천만 can you 원을 벌 make 거냐 이거예요. 30K to 이 50K 애터미 사업은 dollars each month? 빅 비즈니스예요. Atomy 엄청난 business is a 비즈니스란 big 말이에요. business. 그리고 무슨 고시 보듯이 특별한 People don't 시험을 take us 봐가지고 seriously. 능력자만 뽑는 게 아니고 아무나 오세요 그러니까 이게 아무 know, 것이나 되는 줄 알아 이게? You think it's 이게 easy to 보통 일이 come 아니란 here 말이에요. and 지금 work 엄청난 일을 지금 because 여러분들이 we 시작을 한 open 거예요. our 근데 doors to 표정들이 왜 everyone. 그래 엄청난 걸 But why 발견한 do 것 you look 같지가 않아 so 지금. weird? 이건 Because you 대단한 discover 일인 so 거예요. much, 그럼 친구한테 something 전화를 할 great. 때도 야 빨리 와라. You should 뭔데, say, 그러면? come quickly. 너한테 먼저 얘기해 줄까? 다른 친구한테 먼저 얘기해 Should I 줄까? tell 기가 you 막힌 or 일인데. other people first? 그래도 내가 너를 아끼니까 빨리 와. 빨리 와. I 시간 지체하지 call you 말아라. because I care about you. So 이 please 정도는 come 파워 있게 now. 나가야 된단 말이에요. You have to have a 이게 confidence 엄청난 in 일인데 what you're 너 saying. 지금 안 하면은 너 저 밑으로 It's a 갈래? 너 huge 위에 있을래? 너 한 단계가 너 Don't you see 얼마나 the 차이 나는 줄 알아? difference? 하면서 You 그 소리를 have to say 빵빵 쳐가면서 those things. 해야 될 일이란 말이에요. Your voice 그게 needs to be loud and confident in order to 여러분들이 convince 진짜 them. 3천만 원을 벌고 5천만 원을 버는 일이라고 믿으면은 If you believe in this 믿으면은 work, 그게 소리가 나오는 거예요. creating 그게 30K to 저는요 이 50K 회사 시작하면서요 dollars a month, 첫 세미나에 your voice 17명 will 모아놨어요. become louder. 그 첫 세미나에서 In our, 제가 in our 5시간, first 6시간 seminar, 동안을 there were only 여러분들 17 크라운 people. 마스터가 되면은 If you 에쿠스를 become a 한번 crown master, I will reward you with the 그리고 돈을 3억을 Mercedes-Benz 주겠습니다. as well as 30K dollars 얘기를 in 했어요. cash. I told you that's 그리고 what I promised. 임페리얼 마스터 최고 If 직급에 you 가게 become an 되면은 imperial master, 현금을 I will give out a 축하금으로 reward 10억을 of 주겠다. $1 million 에쿠스 in 리무진을 cash 새로 또 한다. with a brand new luxury 바닥에는 limousine. 카페트 쫙 깔아주겠다. And I will even 발목까지 cover 빠지는 the 카페트. whole office with the finest carpet. 그거를 발표를 That's what I 했어요. promised. 그런데 그때 I 내가 gave them my 타고 간 word. 차는 280만 원짜리 중고 카니발이요. So I was driving a second-hand 280만 원짜리 중고 car. 카니발을 타고 가가지고 and I told 에코스를 them I would 주겠다. give them a luxury 아마 car. 똑똑한 사람이 있었으면은 Any person smart 네가 enough would 잘해라. say, 네가 그랬을 거야. mind your own 근데 business. 거기 모인 사람들이 But it 하도 seems like 그 my 소리를 big 치니까 speech 정신이 really did 나가가지고 work. 지금까지 따라와서 지금 So 성공을 they are 한 거예요. keep following 제정신이 me 아니어야 still 돼. now. 성공은 제정신으로 하는 게 You 아니에요, can't achieve 여러분. success with rational thought. 미쳐야 돼. You have to 미쳐야만 be 목표에 little 미칠 crazy. 수가 있어요. 다 You 같이 have 따라서 to 해보겠습니다. crazy. 미쳐야. Repeat after me. Go 미친다. crazy. 그래서 여러분들 오늘 저녁에 내가 So, 정말 어떤 인생을 살 tonight, 건지 정말 여러분들이 살고 싶은 한 편의 영화를 지금 So you have to 만들겠다 make a 하는 거예요. 그게 movie about how you 누구누구의 want to live your life. 인생 That's 시나리오 called 요거를 쓰는 life 거예요. scenario. You're going to write your life 저 양식을 scenario. 보면은 So when you look at the 이런 format, 수레바퀴 같은 게 있어요. it looks like there is a 자, wheel. 우리가 요 네 가지 요소를 You need to 반드시 write down 여기다가 those 한 four 번은 factors 들어가게 해야 in 되는 your 거예요. wheel. 그래야 균형 잡힌 삶이 At least 되겠죠? 자, once 요 to have a balanced 그러면은 life. 잘 살아야 Slash 된다. 잘 wants to 산다고 live 하는 well. 것은 Living well means 경제적으로 풍요로워야 being 되겠죠. financially 그러면은 good. 여기 주택 문제, So you 대개는 can put 해결이 it 잘 안 돼 about, 있습니다. you can put it here 그다음에 about your 건강, house. 장수를 해야 되니까. House to live long. 그다음에 또 뭐 자동차, 요즘 필수품이죠. Car 사랑하고 and love. 효도, 배우고 자녀 교육, And duties and learn education. 여행도 좀 Travel. 풍요로운 삶을 살기 위해서 Traveling. 여행도 좀 해야 되겠다. 그럼 이런 항목들은 자기가 결정을 하세요. So you 되게. can decide what 자, 그런데 elements are 내가 going to
여기다가 이제 be there 점수를 in your 먹여보는 거예요. realms. And 주택이 you can 내가 score. 생각하고 있는 주택이 있을 You can make a 거예요. score on 예를 들면은 each item. 70평은 돼야 되겠다. 아니면 50평은 돼야 되겠다. could be 그런데 지금 30평에 there's 산다. something big 그러면은 자, or small. 40점. 건강은 뭐 타고 나서 That 그런 could be 대로 40 points. 70점. That 자동차는 could be 30 points 영 for my 마음에 안 들어. health. 예를 들면 지금 최소한 에쿠스는 타야 되는데 At 지금 least 타고 I 다니는 게 want 소나타 구형 타고 Equus 다니고 if, 있어. if I'm 영 driving 마음에 안 들어. something 효도 그냥 마음으로만 했어. inferior. 자녀 지네가 알아서 좀 어떻게 해줬어. 봉사는 For 거의 못했어. education, for 현금도 volunteer 거의 work, 여행은 뭐 cash, 어떻게 뭐 신혼여행은 갔다 for 왔으니까 traveling. At least 뭐 I 이렇게 went to 해서 my honeymoon. 이거를 이렇게 연결을 해보세요. You can 이걸 make a 연결을 connections. 이렇게 하면은 When 요게 you make 자기 a 인생 connections, 수레바퀴예요. that 이게 is the 찌그러지고 wheel 적으면은 of your 잘 life. 안 굴러가는 인생을 살고 있는 거예요. So if 그러면 that 이게 wheel is small, 10점 your life is 만점이 not 되려고 rolling 하면은 enough. 이 10점 만점을 연결하면 이렇게 So wheel 고단한 of life would 수레바퀴가 be big 잘 굴러가는 and 수레바퀴가 round. 되는데 내가 10점 만점이 되려고 하면은 어떻게 하면 되는지를 So how 이 can I 네모칸에다가 make this 써주라 as a 하는 거예요. perfect score? 여기다가 자 이렇게 쓰는데 Remember, 예를 들면은 쓸 때 when you write, 구체적으로 쓰라 이게요. you 구체적으로. have to be very specific. 내가 살고 싶은 집 The 어디 house. 살고 싶으냐니까 좋은 집이요. Where do you 이런 wanna 분들이 live? 있어. 그럼 Some 집사로 people 가가지고 answer, 부동산에서 a good house. 무슨 집 보러 오셨어요? 그랬더니 좋은 집이요. If the 이 사람 집살 realtor 사람이 안 살 asks you, what do you 사람이에요? want, 살 where 사람 do you 아니에요. want to live? 내가 살고 The 싶은 customer might 집이 say 단독주택인지 something 아파트인지 연립주택인지 If 방은 you 몇 have to be 개인지 specific 화장실은 몇 about 개인지 how many 가격은 얼마에서 bedrooms and 얼마 bathroom 사이인지 to 몇 평인지 요게 딱 나와 있어야 된단 how 말이에요. big should it be? 그럼 여기다가 그걸 적으라 이거야. So you need to write all 그래서 that down. 구체적으로 적으라 이거야. The more 그다음에 details you have, 가격을 it's better. 적으라 이거예요. 가격을. And you have to write down the 그게 cost. 얼마짜리인지. You need to know 무슨 how 차 타고 much that 싶으냐고 is. 그러니까 페라리요. About the car, 그런데 페라리가 Some 얼마인지도 people 몰라. say Ferrari. 7천만 원인지 6천만 Without 원인지 knowing how much 3억은 줘야 돼요. the car is. 그러니까 페라리 그러면 가격이라도 알고 it's 300K. 타겠다고 해야 된다 하는 거예요. 그 다음에 세 번째가 기한을 Third, 적으라 이게 기한. You have to have 언제까지 a 하겠다. deadlines. 그러니까 내가 70평짜리 집을 If you want to 언제까지 say I 사겠다고 want a large 쳐야지. house, 그냥 세월을 가거나 말거나 do you 그러다 really 그냥 think that you 죽어버리면 can just say someday? 그냥 물거품이 돼버린다는 거예요. 그러니까 내가 3년, 5년, Then 7년 that, 안에는 내가 house will 반드시 just 사겠다. disappear. 기한을 정해야 되는 You 기한을. have to have a 요 세 specific 가지를 deadline. 꼭 유념을 하시라 please keep 하는 거예요. those three 선배들 things in 중에 your 이렇게 mind. 작성한 사람들이 있습니다. Here is the 그래서 example. 예를 들면은 The 지금은 person 17평 임대 아파트에 살고 있지만 currently 3년 I'm 뒤에는 living in 상도동 사거리에 있는 some 42평 방 4개 욕실 2개 있는 place. 4억 3천만 원짜리 통양 빌라 And 5층으로 four 이사한다. bedrooms and 이렇게 two 구체적으로 bathrooms. 나왔죠. And you 예. see how detailed 정말 this 이런 is, right? 삶을 살아가는데 모습이 내 So 머릿속에 you have 들어가게 to have 되면은 imaginations. 내 머릿속에 들어가게 picture of 되면 that house. 내 행동이 If that 바뀌고 is in 표정이 your 바뀌고 head, 말이 your 바뀌고 actions and 다 바뀌게 돼 있어요. your words 그래서 will be 이거를 changed. 실행할 수 있는 힘이 나오게 And 되어 you will have the 있다. energy that drives 그러니까 that 우리는 어디에 into 있어야 your 되냐면은 realities. 내가 살고 싶은 삶이라는 create a movie in 영화를 your 내 mind 머릿속에서 And 만들고 about the life you want to 그 live. 영화 속에 살고 있어야 돼. And you have to 비전 be 속에 영화 living 속에 in that 계속 살다 life. 보면 이 현실이 끌어 In your 올라가게 dream, 되어 있다는 겁니다. Your reality 여러분 will 이거를 shift 믿어야 되는 거예요. toward the reality. 오늘 늦은 시간까지 수고 So I will end 많으셨습니다. my 강의 마치겠습니다. lecture. Thank you for listening.